¿Cómo está? Can you hear us now, Oscar? Now you're in, but I don't have it. Well, now you disappear. I don't have your image. I had your image on another channel. Okay. Now I got you. I'm probably gonna have to shut down my other computer. Okay. Now I can hear you. Okay, that's good. Here with Daniel, and his parents are also here as well. Okay. You can hear everything, right? If you have any questions, let me know. ¿Pueden oír bien los padres? Sí, sí, podemos oír bien. Okay. How are you doing, Oscar? Are you still going over to Osage County? Yep. Well, I'm not going. I mean, I'm going, but not for court. We're doing all the courts via Zoom. All the appearances. All right, everybody, this is Judge Klepper. I just came in. As you can probably tell, we're not on the record yet, though. You don't have Miss Moody, I see. Good afternoon, Judge. Good afternoon, Mr. Marino. Mr. Falls, who appears with your client with you? Your Honor, I have my client here, and then I have my client's parents as well. They're also here. Okay, I just get them in the shot as well. great. Yeah, I just wanted to know for my attendance taking purposes. We'll be right back. I just want to make sure that I would know it if Miss Moody was trying to sign in.
I'm sorry about that noise. My dog is chewing a bone. I don't know if you Aren't can we hear all? me. She's sitting here by me and she's chewing on her bone. And Okay. Well, I can't say that I blame her. Oh, there she is. I so apologize, Judge. I thought this was at 4. I apologize. Oh, no need to apologize, Miss Moody. No need to apologize. I'll just say that. We're not on the record, but I do think everybody's here. So let's get rolling. All right, we're now calling Douglas County case number 19 JV 17, State of Kansas versus Daniel Martinez Sanchez. All appearances are by Zoom. State of Kansas appears by Deborah Moody, Senior Assistant District Attorney. Juvenile appears by Zoom and by counsel Mr. Falls. Mother is present, father is present, all by Zoom. Court Services Office is present by Ms. Rooks at DCYS, and we have Oscar Marino as our translator. Mr. Marino, obviously. I'm sorry, Judge, let me translate. No, not at all. Not at all. El juez acaba de introducir a todas las personas presentes, incluyendo los padres de Daniel, la fiscal, la representante de la oficina de delincuentes juveniles y yo como traductor. Judge, if you give me a break, I need to put her out. I need to put her out of the room because she go. All right, let's start with our waiver. Mr. Falls, do you mind if I talk to Daniel directly for a minute? No Vamos a problem. comenzar con el documento de renuncia. Quiero hablar con Daniel primero. Daniel, can you hear me? Yes, Your Honor. Daniel, ¿me puedes oír? Okay. Sí. You might want to speak up just a little bit so I can hear you better. Si puedes hablar en voz alta para yo poderte oír bien, mejor. Turn up my volume. So Daniel, I've got in front of me a document called Written Waiver of Physical Presence. Daniel, tengo un documento enfrente mío que es renuncia de presencia personal. Yes. Did you sign that waiver? ¿Usted firmó ese documento? Yes, Your Honor. Sí, su señoría. Do you understand that you have a constitutional right to be sentenced in person before the court? ¿Usted entiende que usted tiene un derecho constitucional de ser sentenciado en persona en la corte? Is that a yes? Contestó que sí. Yes. Yes, sorry. Okay, thank you. Sí. Gracias. All right. So we're here for a sentencing hearing. Ms. Moody, is the state ready? Yes, Your Honor. Entonces, estamos aquí para proceder a la sentencia. La señora Moody está lista. Sí. Mr. Falls, Yes, Your El Honor. señor Falls, sí está. does the state have any evidence for sentencing? No, El Estado Judge, tiene but alguna just to evidencia para hacer. clarify. Miss Moody, if you can wait until I translate before you start. Sure, I can. Thank you. Si la señora Moody tiene alguna evidencia que presentar durante la sentencia. Go ahead. Ms. Moody. Thank you. Just to clarify,
Mr. Marino is translating for mom, right? Mom and dad. That's my understanding. And dad? Okay, so not for the Para juvenile. clarificar, yo estoy traduciendo para los padres de Daniel. That is my understanding, yes. Es Thank lo que you. yo entiendo, sí. Gracias. Judge, on page 8 of the PSI, Pues en la there página needs to be 8 a correction. del documento de la presentencia hay una corrección que hacer. Let me get to that page here. Déjeme buscar esa página aquí. Okay. Under where it says serious offender 3, Donde dice ofensa seria número 3, the last sentence la última oración should say will end January 4th, 2022, debería decir finalizará el enero del 2022, del 2022, instead of 2020. en vez de 2020. Thank you. Gracias. And Judge, I believe Ms. Hilton submitted not only the PSI, but an incident report to the court. The agreement between the parties. I'll slow down. Pienso también que hay un documento adicional que fue entregado a la corte. Go ahead. Was that the state would remain silent as to whether or not the juvenile would be placed on probation. El Estado permanecerá en silencio para la sentencia si el delincuente juvenil va a ser puesto en probatoria Or go to the correctional facility. o irá al retén de menores. One thing we did not agree to stand silent on, and that was agreed between the parties, Una cosa que no aceptamos permanecer en silencio y estamos de acuerdo las dos partes fue is the restitution amount. con respecto a la cantidad de dinero de restitución. And that amount is $86,000. Y esa cantidad es de... I'm sorry. Go ahead. I'm sorry, Oscar. $86,629. Y esa cantidad es 86,000. I'm sorry, can you repeat that again? Yeah, 86,629. Or 86,629. $86,629. And if the court does agree to go ahead and order that, I believe there needs to be an inquiry. Si la corte está dispuesta a mandar a que se tenga que pagar eso, tendrá que haber una investigación As to how much the juvenile will be able to pay, I would assume on something like a monthly basis. con respecto a cuánto dinero podrá pagar el muchacho basado mensualmente, en pagos mensuales. And that's all, Your Honor. Y es todo, señoría. Mr. Falls, do you have any evidence for sentencing? Señor Falls, ¿usted tiene alguna evidencia para la sentencia? Apologize to Mr. Marino. No, Your Honor. None for sentencing. No, su señoría, no con respecto a la sentencia. Does your client agree to the restitution amount? ¿Su cliente está de acuerdo con la cantidad de dinero de restitución? Your Honor, yes, we agree to the restitution amount. It is to be joint and several with the other co-defendants. Sí, la cantidad de dinero de restitución es para pagarlo junto con los otros co-culpables o co-acusados. So, Ms. Moody, you are standing silent as to your recommendation? Señora Moody, entonces usted va a permanecer en silencio con respecto a la recomendación. Yes, judges, pursuant to the plea. Sí, es gracias a la negociación. All right, before we get to restitution, Mr. Falls, I'll hear your argument.
Entonces, antes de entrar a discutir la restitución, quiero oír el argumento del señor Falls. Your Honor, my argument is, and I've had a chance to talk to my client regarding this matter. Your Honor, quite frankly, Señoría, mi argumento será, yo tuve la oportunidad de hablar con mi cliente con respecto a esto. he has had some issues with his conditions of release. Él Obviously, tiene problemas con las condiciones de libertad. has been the biggest concern with the court, as well as violating the court's orders. Ha sido el problema más grande que ha tenido la Corte con respecto a eso. I've impressed upon Mr. Sanchez, my client, that if the court were to grant him probation, that he would Yo le afirmé al señor Martínez que si la Corte le acepta y le da probatoria, libertad condicional, have to be on his best behavior, él tiene que tener la mejor conducta, that he would be convicted and sentenced, porque él va a ser convicto y sentenciado, and that any violations of his probation y cualquier violación de su libertad condicional o probatoria would likely involve him going to the juvenile correctional facility, lo más probable es que envuelva de que él tenga que entregarse e ir al retén de menores del Estado. that this court has been extremely fair and understanding for my client, Esta Corte ha sido lo ha entendido todo y ha sido muy viable con mi cliente. and that I would ask for the court's leniency by granting my client probation, Y le pido a la Corte que se tenga alineamiento y le dé a mi cliente libertad condicional o probatoria. with the understanding Entendiendo que, that I've expressed to my client y yo le dije a mi cliente, that any violation, defiance, law breaking, any further issue that brings him in front of the court, or any type of concern that his probation officer brings before the court, que cualquier violación o mala conducta o cualquier problema que lo tenga que traer de nuevo a la Corte o que el oficial de libertad condicional considere que hay posibilidades de una violación de la libertad condicional, will likely involve him either serving his sentence or additionally facing new charges. lo más probable es que envuelva de que él tenga que cumplir la sentencia o que tenga cargos nuevos en su contra. That would be the defense's request, Your Honor, La petición de la defensa será esa, with whatever conditions of probation that you determine to be just and fair, que las condiciones de libertad condicional o probatoria sean justas y legales, with the amount of restitution that we will discuss later. y la cantidad de restitución la discutiremos más adelante. Well, let's talk about restitution. Bueno, vamos a hablar sobre la restitución. Mr. Falls, can you make a proffer on restitution, or should I inquire of your client? Señor Falls, ¿usted puede entregar o dar alguna evidencia con respecto a la restitución, o tendría yo que preguntarle a su cliente? Mr. Falls? Señor Falls. Oh, you've got to be kidding me. ¿Pueden oír?
Judge, can you hear me? I sure can. I apologize. My laptop died for some reason. Mis disculpas, mi computadora se le fue la batería, se le acabó la batería. I was able to set up my older laptop for my client's parents. However, I had to go to my office, so there's no feedback. Yo tuve que venirme a la oficina para poder tener la audiencia, pero los padres de Daniel están en la computadora, en la otra computadora, en el cuarto donde estaban anteriormente. Y ustedes pueden oír, ¿verdad? Denme una señal de que sí pueden oír. Okay. They can hear, we cannot hear them, but they can hear us, Josh. Okay, thank you. So, Mr. Falls, the question was, Señor Falls, la pregunta fue, as to restitution, do you want to make a proffer or should I inquire of your client? con respecto a la restitución, ¿usted podría mostrarnos evidencia o dar evidencia o tendría yo que preguntarle a su cliente? Judge, I have no objections to you inquiring of my client. Yo no tengo ninguna objeción que usted interrogue o le haga preguntas a mi cliente. Daniel, can you hear me? Yes. Daniel, ¿me puede oír? Sí. If you were on probation, Si usted estuviera en libertad condicional o probatoria and not incarcerated, y no preso o detenido, how much of a payment could you make on restitution per month? ¿cuánto puede usted pagar de restitución cada mes? $100. I'm sorry, I didn't hear that. $100. $100. How would you generate that income? ¿Cómo conseguirá usted el dinero para pagar? A job, Your Honor. Con un trabajo, su señoría. Where would you work? ¿Dónde trabajará? With my father, Your Honor. Con mi padre. How much would you make per hour? ¿Cuánto gana usted por hora? Frankly, 10 to 12 an hour, Your Honor. I'm sorry, you say 10 to 12 an hour? Yeah. De 10 a 12 dólares la hora. How many hours would you work per week? ¿Cuántas horas trabajará usted a la semana? 30, Your Honor. 30, su señoría. 30? 30? Sí. So by my math, that's $300+ a week. Entonces, según mi matemática, eso serían 300 y algo semanal. Why would you only be able to make a $100 payment a month? ¿Por qué solamente podrá pagar entonces $100 al mes? My parents used some of the money, Your Honor. I couldn't hear that. Can you repeat that? My parents used some of the money. I don't get paid like the full amount. I would frankly get paid like part of the money. Oh, mis padres se quedan con algo de ese dinero. Yo no recibo todo ese dinero. So you would not, in fact, be making all that money? Entonces, usted en realidad no hará todo ese dinero de $300 semanales. No, Your Honor. I would get paid like half of that. No, probablemente tenga la mitad de eso. Well, half of that would still be $150 a week. Entonces, la mitad de eso son $150 a la semana.
So same question, why can you only make a $100 payment a month? Entonces, la misma pregunta, ¿por qué solamente puede pagar $100 al mes? I have a phone bill, Your Honor. That'd be all. Yo tengo el pago del teléfono que tengo que hacer. Would you be living at home? ¿Usted vivirá en su casa con sus padres? Yes, Your Honor. Sí. Okay. Do you have any plans to work anywhere else or do any other work? ¿Usted tiene planes de trabajar en alguna otra parte o hacer otra clase de trabajos? Yes, Your Honor. Sí, su señoría. Where? ¿Dónde? Jiffy Lube. En Jiffy Lube. Have you started there? No, Your Yeah. Honor. ¿Ya comenzó allí? No, su señoría. When would you start? ¿Cuándo comenzará? I plan on in the near future. I've been on house arrest, so I haven't been able to go out. En un futuro próximo, yo he estado bajo arresto domiciliario y no he tenido oportunidad de salir a ver. All right, thank you, Daniel. Ok, gracias, Daniel. Miss Moody, do you want to follow up on that at all? Señora Moody, Judge, ¿usted I'm quiere just- seguir? I'm Con just respecto a curious, eso. is the Jiffy Lube job something he has or something he wants to get? El trabajo en Jiffy Lube es algo que él tiene o que él quiere conseguir, quiere que se lo den. What I heard is that it's something he wants to get but does not have. Lo que yo Okay. oí es que es algo que él quiere obtener, pero no lo tiene todavía. Is that true, Daniel? Yes, Your Honor. ¿Es cierto, Daniel? Yes. Sí. Miss And Moody. then he mentioned a phone bill that he has to pay. Él mencionó believe- el pago del teléfono que él tiene que pagar. How much a month is that? ¿Cuánto al mes será eso? 80, Daniel? Your Honor. $85, Your Honor. $85, su señoría. Miss Moody? That's all, Judge. Thank you. Señora Moody, eso es todo lo que tengo. Gracias. Mr. Falls, did you have anything to add or you wanted to follow up on? Señor Falls, ¿algo que usted quiera añadir o que quiera hablar sobre eso? Your Honor, looking at it and doing some quick math, if he's taking home $600 a month currently, possibly, and if he's paying $100 a month, with his, even including his phone bill, that looks like 16% of disposable income. Si él recibe, lleva a su casa $600 y pagando la cuenta del teléfono, el pago de $100 serían alrededor del 15%. Actually, it'd be gross income, not disposable. I'm sorry, I didn't get that, folks. It would be gross income, not disposable. Oh, eso es una cantidad global, no es neta. I guess I hear you, Mr. Falls, but what's your argument? What's your point? Entonces, yo lo oigo, pero no sé cuál es su argumento, cuál es el punto que usted quiere hacer. I was just making that point, Your Honor. I don't have a particular point in regards to that. Okay, thank you. Yo solo quería hacer ese punto, no tengo ningún punto en particular al cual quiera argumentar. All right. The restitution order is fundamentally dependent on whether or not Daniel goes to prison. La orden de restitución es
depende de si Daniel va a la prisión juvenil o no. So Daniel, I'm going to talk at you for a minute, Entonces, Daniel, voy a hablar con usted por un minuto and you do not need to respond. y usted no necesita responderme. The court is profoundly concerned. La Corte está profundamente preocupada. On June 16th, I released you from detention. El 16 de junio yo lo dejé salir del retén de menores. And I advised you that we would be coming back here. Y yo le dije que regresaríamos aquí a este lugar. I also told you that some people were going to advocate for you to go to prison. También le dije que había personas que iban a tratar de argumentar de que usted fuese a la prisión de menores. And that you should keep that in mind every day between that day and this one. Y que usted debería mantener eso en su mente desde ese día hasta el día de hoy. That was June 16th. Eso fue en junio 16. On June 22nd, El 22 de junio, you tested positive for marijuana. usted le hicieron un examen de marihuana y el resultado fue positivo. Given that you had been in detention for more than 30 days, A pesar de que usted había estado en la detención por más de 30 días, you obviously ingested that marijuana in those 6 days. sin duda usted ingirió esa marihuana en esos 6 días que estuvo suelto. Which suggests to me that you either didn't hear me or didn't care. Lo que me sugiere eso es que usted o no me oyó o no le importa. And I'm not sure what to do about that. Y yo no estoy seguro de qué hacer con respecto a eso. If the court were to order probation, Si la Corte ordenara que le dieran libertad condicional, it would be for many months. va a ser por muchos meses. If you are unable to stay clean for 6 days, Si usted no puede permanecer limpio de drogas por 6 días, I'm not sure what the point is. yo no sé cómo probar el punto, qué podemos hacer con respecto a ese punto. I also don't want to set you up to fail, Daniel. Sin embargo, yo no quiero que usted no pueda funcionar y esté perdido. There is a strong argument that giving you a probation term which you cannot meet is not fair to you. Hay un argumento muy poderoso de que si lo ponemos en el probatorio o en libertad condicional que usted no pueda cumplir, no sería beneficioso para usted, no sería conveniente para usted. Your attorney was right when he said that any violation of probation would likely result in your incarceration. Su abogado es correcto en decir de que cualquier violación de su libertad condicional va a resultar en que usted sirva su sentencia en el retén estatal de menores. But given our previous conversations and given the number of files in front of me, it's unclear how you haven't already told us that. Pero visto la cantidad de documentos y la cantidad de papeles que yo tengo aquí con respecto al pasado y lo que ha pasado en el pasado, yo no sé cómo puede decirme usted que eso va a suceder o que no va a suceder. So now I do have a question for you, Daniel. Entonces ahora tengo una pregunta para usted, Daniel. And Mr. Falls, you might want to talk to Daniel about this on mute before he answers. Y señor Falls, usted probablemente quiera hablar con Daniel en mutis, apague el micrófono antes de que él responda la pregunta. The question, Daniel, is if you would rather just go to prison rather than waste your time on probation. La pregunta es si usted quiere entonces ir a la prisión juvenil en vez de perder su tiempo en libertad condicional o probatoria. I'd suggest you talk to your attorney for a moment before you answer.
Yo le sugiero que usted hable con su abogado antes de que responda esa pregunta. Probation, Your Honor. I'm sorry, what was that, Daniel? I couldn't hear you. Probation, Your Honor. Libertad condicional, su señoría. Why should I believe you can make it 9 or 12 months when you can't make it 6 days? ¿Por qué piensa usted que yo le debería creer que usted puede pasar 6 o 12 meses en probatoria cuando no pudo pasar 6 días sin meterse en problemas? Why will you be successful? You gotta go through that. Your Honor, I've been receiving treatment services from Michael and Ryan with like for drug counseling. Also, with En los servicios mental- juvenil que tenía Michael y Ryan, que son como terapistas. Miss Rooks, would you be his supervising officer or would it be Miss Hilton if he's on probation? Señora Rooks, would be usted será Miss- la... Hold on. Sorry. Señora Rooks, ¿usted será la supervisora de su caso o será la otra señora? It would be Miss Hilton. Va a ser la señora Okay. Hilton. Keep in mind, Daniel, that you certainly wouldn't have probation without an electronic monitor. Piense que usted no tendrá libertad condicional sin un monitoreo electrónico, Daniel. There would also be drug testing. También le van a hacer exámenes de drogas.
Do you still think that's better than just going to prison and getting it over with? ¿Usted aún así piensa que todavía es mejor tener la probatoria, libertad condicional, en vez de ir a la prisión juvenil? Yes, Your Honor, I believe in myself. I know I've had some instances in the past, but I think getting a job and just getting stable would be really an improvement. Sí, su señoría, yo pienso que si obtengo el trabajo y eso será una mejor consecuencia para mi vida, para mí. Daniel, you've clearly fooled a lot of people. Daniel, usted en realidad engañó a mucha gente. When's your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? June 9th. El 9 de junio. So you just turned 17. Entonces usted acaba de cumplir 17 años, sí. All right. Court will start with the restitution amount. Judge, Yes. do we lose Miss Moody? Did we lose Miss Moody? Yeah, I got kicked off. Miss Moody got kicked off, but she is on speaker on my phone listening. It won't, I don't know if anybody can hear me, but Zoom won't let me reconnect. I can hear. Okay. Can they hear me? Yes, I can hear you. Yes, we can hear you, Debbie. The court's going to start with the restitution order. Vamos a comenzar con la orden de restitución. The court is going to order Daniel to pay $86,629. La Corte va a ordenar que Daniel pague $86,629. This will be joint and several with co-defendants. Esto va a ser unido con separación con los otros acusados en el caso. Based on the stated minimum income of Daniel, Basado en el dinero que gana Daniel as well as his minimum expenses, y
con respecto a sus gastos mínimos and his expected future income, y con su dinero, con el salario que va a ganar en el futuro, as well as the fact that this is to be paid jointly and severally, además de que esto va a ser pagado junto y separado. the court finds that figure reasonable La Corte consigue de que esa cantidad será razonable and that the defendant has the means and plan to pay it off. y que el acusado tiene la cantidad, puede pagarlo y pretende pagarlo todo. Daniel stated that he would make a minimum of $600 a month. Daniel dijo que él iba a ganar un mínimo de $600 al mes And that his only financial liability was a phone bill. y que el único gasto que él tiene es la cuenta de teléfono. The court does not believe Daniel needs a phone. La Corte no piensa que Daniel necesite un teléfono And as a result, the court believes he can make a $600 minimum monthly payment. y como resultado de eso, la Corte piensa que Daniel puede hacer un pago mensual de $600 de restitución. As to probation and prison, Con respecto a la probatoria o a la libertad condicional y la prisión, the court is going to place Daniel on 12 months of intensive supervised probation, la Corte va a poner a Daniel en supervisión intensiva por un año, por 12 meses, for a period of 12 months, por 12 meses, pursuant to a standard order of assignment with Douglas County Youth Services, con respecto a la orden estándar de que dio los servicios juveniles. Additionally, Adicionalmente, Daniel shall continue in substance abuse treatment Daniel debe continuar en su tratamiento de abuso de sustancias and provide documentation of compliance to his supervising officer y proveer documentos de satisfactorios de que está cumpliendo con ese tratamiento a su oficial de libertad condicional. Daniel shall be subject to random frequent drug testing Daniel tiene que ser sujeto a test de drogas voluntariamente y muy consecutivos. The court will authorize drug testing by any means at any time it is at the pleasure of the officer. La Corte ordena que sea de cualquier forma, en cualquier momento que el oficial de libertad condicional lo considere necesario. Es a la discreción del oficial de libertad condicional. Sweat patches sound interesting to me. Parches para ponerlos en la piel me parece interesante. Daniel shall attend school Daniel necesita ir a la escuela every hour of every day cada hora de cada día, in whatever form school takes. en cualquier forma de que la escuela esté funcionando. Daniel will wear an electronic monitoring device Daniel necesita tener un equipo electrónico until further order of the court. hasta que la Corte ordene diferente. Daniel shall have no known contact with any offender Daniel no puede tener ningún contacto con ningún delincuente. This specifically includes his cousin, Alejandro Martinez Diaz. Específicamente con su primo Alejandro Martínez Díaz. There is no exception that the court sees appropriate to that order. No hay excepción que la Corte considere apropiado con respecto a eso. I do not care if it is Christmas or stopped at a stoplight. Yo no me importa de que sea Navidades o que sea en un alto en la calle. Court will waive costs and fees La Corte va a quitar los gastos de corte y todos los otros gastos.
Daniel, I need to advise you that you have a right to appeal this sentence. Daniel, tengo que decirle que usted tiene derecho a apelar esta sentencia. You should speak with Mr. Falls about that if you'd like to. Usted puede hablar con su abogado, el señor Falls, con respecto a eso. And any appeal should be on file within 30 days. Y cualquier apelación tiene que ser introducida ante la corte en los próximos 30 días. You also may have the right to expunge this sentence and conviction. También puede ser que tenga la oportunidad de expungir o cerrar este caso una vez que termine todo el programa. And you should follow up with Mr. Falls if you have questions about that. Y si tiene preguntas con respecto a eso, puede hablar con el señor Falls. I will also tell you, Daniel, También le diré, Daniel, that the code book, the law here, el libro de códigos de la ley gives me the ability to modify this sentence. me da la habilidad de modificar esta sentencia. So while I am granting you probation today, A pesar de que le estoy dando libertad condicional hoy, if I see you again, si yo lo veo de nuevo aquí en la corte, that probation may change. esa libertad condicional puede ser cambiada. There's also a very good chance you will go to prison. También habrá una oportunidad muy grande de que vaya a la prisión juvenil. Do you understand, Daniel? ¿Entiende, Daniel? Yes, Your Honor. Sí, sí entiendo. If Miss Hilton asks you to do something, Si la señora Hilton le pide hacer algo, you need to do it. usted necesita hacerlo. Yes, Your Honor. Sí, su señoría. Your Honor, may I ask a question? Miss Rooks, Puede hacer una pregunta, su señoría. Previously, he's been in day detention school. Is that order going to continue as well? Él estaba previamente atendiendo la escuela diaria en el retén de menores. ¿Eso va a continuar? yes. Sí, Thank you. gracias. Miss Moody, is there anything else we need to do today before the court closes the record? No, thank you, Judge. Señora Mr. Moody, ¿hay algo Falls. que tengamos que seguir adelante con respecto a esto antes de que se cierre el récord? No, señor Falls. Judge, I don't believe I have anything except one question. No tengo nada sino una sola pregunta. Would my client need to set something up with the court trustee in regards to restitution? Mi cliente tendrá que hacer algo con respecto en la oficina de la tesorería de la corte con respecto a la restitución. Mr. Rooks, do you want to speak to that? Señora Brooks, ¿quiere hablar sobre eso? We will monitor it while he's on probation to make sure he's paying the $600 a month. But since he will likely not have it paid off by the end of probation, he will have to sign a monitor docket agreement at that point. Nosotros vamos a monitorear el pago de $600 al mes mientras él está en libertad condicional. Por supuesto que una vez que termina la libertad condicional, él no habrá pagado toda la cantidad. Tendrá que ser monitoreado por la oficina de la tesorería del condado. All right, Daniel, I'm all done with you. Don't ever let me see you again, okay? Daniel, he terminado con usted. No me deje verlo de nuevo aquí, ¿ok? Yes, Your Honor. Ok, gracias. I hope not. Parties are excused. Deseo no verlo. Ya ha terminado la audiencia. Thank you, Judge. Thank you.